Dos momentos mais épicos do mundo daraparaco de hypercaros de lux esta frente destruída de uma Bugatti Chiron Pur Sport. E aqui esta metade traseira dela. Hoje, o grande desafio de nós vamos unir as duas metades novamente e trazer essa feira de quase 6 mil de dólares de volta à vida. Depois que o Alex bata como carro, ele me indicou pessoalmente para consertar essa loucura. Ele me olhou falou sério de poder comprando as passagens de avião, irmã. O que como simples desafio rapidamente viru uma verdadeira batalha, porque Bugatti esse recurso terminantemente a vender qualquer peca para nós. Eles disseram claramente, não achamos que isso é seguro, por isso não podemos apoiar o projeto. E ainda foram além. Affirmaram que era impossível reconstruir carro desses uma garagem comum. E que ninguém conseguiria fazer isso sem a ajuda oficial deles e dos equipamentos especiais que custam $1.000. Mas, apesar de toda a recusa e dúvida, no vídeo anterior nos conseguimos separar metade traseira da metade dianteira do carro. Fomos obrigados a colocar a traseira modeladas de luxo metálicas para conseguir tirar essa peca crítica. O suporte do motor e da caixa de câmbio. Completamente destruído no accidente. A maior missão esta diante de nós. Consertar esse suporte quebrado para podermos religar tudo e devolver o carro a sua forma original. Temos duas opções para reparar esse suporte do motor e da caixa de câmbio. A primeira opção. Fazer scan 3D da peca quebrada e depois fabricar uma nova inteira alumínio usinada CNC. Vantagem. Seria uma peca única, chica, mais forte que a original. Desvantagens. SEO sensors de pesicado virabraquam crank position sensors não ficam exatamente no mesmo lugar que na peca original. O motor poderia funcionar irregular, não pegar de jeito nenhum. O apresentar problemas graves de boost sob carga. A precisão entre o scan 3D e a usinagem poderia perder milímetros, e isso era risco enorme. Além disso, o processo de CNC era absurdamente caro. A segunda opção. Consertar a peca original, vantagem. Usaremos a peca de fábrica. Teríamos certeza de que tudo esse encaixe seria perfeitamente no carro. Seria muito mais barato e SEO reparo faz feito corretamente. Ela nunca mais quebraria. De vantagem. Não sabíamos se ela era reparável. Levamos o suporte quebrado o Bob na oficina de máquinas especializada. Quando ele veio, diz que o material era A7. A7 tipo específico de ligar de alumínio. No como ficamos com medo, porque alguns alumínios com alto teor de magnesio não soldam bemu simplesmente não soldam. Mas some amigo engenheiro fez toda a pesquisa necessária e confirmamos que era soldável e que poderíamos devolver a ele a resistência original. Vamos ver SEO Bob consegue fazer isso na prática. A primeira coisa que ele fez foi limpar perfeitamente a área que seria soldada. Para as duas partes esse encaixarem sem folgo vibraquo. Esse era o momento da verdade. Nós sabíamos o tipo de alumínio, confiávamos na opinião dos engenheiros, mas será que a solda iria funcionar na vida real? Funcionou. Soldo com uma facilidade incrível, o material fluía lindamente.
O Bob nunca kamakaria, o trabalho se não tives 100% de certeza de que o resultado seria forte o suficiente. Antes de começar a solda de verdade, ele coloco o suporte na fresadora para confirmar que todas as medidas ainda estavam perfeitas e que nada havia se deslocado. Usamos vareta de solda 4047. Porque ela flui melhor e se integra com mais força ao material original. O Bob coloco o suporte inteiro forno para que todo o metal tenha exatamente a mesma temperatura antes da solda. Ele nos explicou que essa solda ficaria mais forte que o próprio alumínio fundido de fábrica e paradoxar ainda mais resistente. Ele fez moldes de papelão para preencher os vazios do fundido original e adiciona reforços estrutura extras. Corte tudo com cuidado, posicionou nos lugares, e fez furinhos pequenos para os gases escaparem durante o resfriamento. A Bugatti não fez isso de fábrica porque aumentaria muito o custo, e o processo de fundicada alumínio exige espessura praticamente uniforme para evitar superaquecimento. Resultado final. Uma peça original reparada e reforçada, agora mais forte do que era antes. Decidimos usar justamente essa versão reparada em vez de fabricar uma nova. O risco valeu a pena porque mantivemos a precisão original dos sensors. Colocamos então a remontar tudo. Colocamos as wastegates eletrônicas. Fixamos o motor no novo suporte reparado agora todo o peso do motor estava apoiado na solda do Bob. Instalamos o volante do motor, com o pino de posicionamento no lugar exato para os sensors lerem corretamente. Apertamos todos os parafusos com o torque correto usando Loctite e reconectamos todas as mangueiras e cabos que eram difíceis de acessar. Depois foi a vez da caixa de câmbio. Alinhamos ela com o motor. Reconectamos todos os conectores elétricos os solenoides numerados para selecar marchas, linhas de óleo, sensors de pesica e o barimento cam. Enchemos o óleo da caixa depois de filtrá-lo com extremo cuidado usando filtro e peneira improvisada. Porque não sabíamos exatamente a especificidade do óleo e não queríamos nenhuma impureza. Antes de unir as duas metades, consertamos o tubo que foi esmagado quando o motor se deslocou para frente no acidente. Troquemos a parte danificada por uma mangueira de buraca super resistente com abracadeiras. De que não conseguimos comprar a peça original da Bugatti. Então chegou o grande momento que a Bugatti disse que seria impossível fazer em uma garagem. Unir a metade dianteira com a traseira. Usamos 14 parafusos de titanio com porcas de titanio. Apertamos primeiro a 20 Nm e depois 70 Nm. Tomando extremo cuidado para o carro ficar perfeitamente alinhado e não tensionar nenhum parafuso. Infelizmente, dos quatro parafusos inferiores quebrou porque o torque errado o tamanho era diferente. O parafuso era de titanio justamente para quebrar acidente e separar a traseira com segurança. Por sorte, conseguimos extrair o que sobrou e substituímos por parafuso de titanio novo que custou apenas $11 e ainda ganhei kit de adesivos de brand. Depois disso, conectamos tudo que une as duas metades. O eixo de transmissão prop shaft. Mangueiras de refrigeração, fiaco, mangueiras de combustível, intercoolers, radiadores, caixas de ar.
Reservatorio de Liquido de Refrigeraca dos Turbos y Amanguerada, a abastecimento de combustible. Instalamos o novo sistema de escapamento. Completo feito pela Valvetronic. O primeiro escapamento personalizado do mundo. Para uma Bugatti Chiron Pur Sport. Eles fabricaram em menos de 2 semanas usando scan 3D e imagem de precisão. Removemos os catalisadores secundários para melhorar o fluxo, guardamos os metais preciosos e instalamos tudo como o escudo térmico e sensores. Sangramos o sistema de frios completamente de que as linhas foram desconectadas quando separamos o carro. Instalamos o pedal do acelerador, a unidade de controle da transmissão e a bateria de ion litio especial de $40,000. Tudo conectado. Todos os fios. Todas as mangueiras. Não tem mais volta. Agora que esperávamos desde que voltamos para Miami finalmente liga months o motor. Vroom? Pego de primeira. O som estava absurdamente alto. Cerca de 20% mais alto que o original, pouco mais grave. Mas ainda era o famoso ronco do W16 Quad Turbo. Não viru som da Lamborghini SVJ, mas o carro estava vivo. Entre marca, Handu. E conseguimos consertar rapidinho o pequeno vazamento na linha de combustível que estero no cômico. Conseguimos fazer o que a Bugatti disse ser impossível em uma garagem comum. O carro agora está unido. Está funcionando. Pronto para a próxima etapa. Montar os faróis, o para-choque, as rodas. E descobrir se o motor vai chegar a temperatura normal se o Alex destruiu os retentores da bomba d'água depois de rodar tanto tempo sem líquido de arrefecimento. A jornada ainda é longa, mas demais passo gigantesco. Evocas estão acompanhando cada subida e cada tombo dessa aventura insana. Isso não é só concerto de carro. E desafio a todos que disseram que era impossível. Acompanhe o próximo episódio. Fiquem ligados. Paz!